Namaste. Warm welcome to everyone to this session of Sri Lalita Sahasranama Stotram chanting session. Hardha Swagatam. Let us do the Guru Vandanam. Gurureva gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na gurov paramam shishurasmi guroho matirasti gurau mama pahi guru. Dhyanam. Sindhuraruna trinayanam Manikya-maulispurat Taranayaka-shekharam Smita-mukhi-mapinavakshoruham Panibhyamali-purnaratna-chashakam Raktotpalam bibhratim Saumyam ratna-ghatastha-rakta-charanam Dhyayet paramambika Arunam karunatarangitakshim Dhritapashankusha-pushpa-bana-chapam Animadibhiravrutam mayukhaihi Ahamityeva vibhavaye bhavani Dhyayet padmasanastham vikasitavadanam padmapatrayatakshim hemabham pitavastram karakalitalasaddema padmam varangi sarvalankarayuktam satatamabhayadam bhaktanamram bhavani Shri Vidyam Shantamurtim Sakalasuranutam Sarvasampat Pradatri Sakunkuma Vilepanamahika Chumbikasturikam Samandahasite Kshanam Sasharachapapashankusham Ashesha Janamohini Marunamalya Bhushambaram Japa Kusuma Bhasuram Japa Vidhau Smaredampika. Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Devakarya Samudyata Udyadbhanu Sahasrabha Chaturbahu Samanvita Ragaswarupa Pashadhya Krodhakarangkushojjvala Manorupekshukodanda Panchatanmatrasayaka Nijaruna Prabhapura Majjat Brahmanda Mandala Champaka Shoka Punnaga Saugandhikalasatkcha Kuruvindamani Kanat Kotiramandita Ashtami Chandra Vibhrajadalikasthala Shobhita Mukha Chandra Kalankabha Mruganabhi Visheshaka. So let us move directly to the
161st verse, the new verse for the day, after which we will have a practice session from the beginning. Let me just reshare my screen. कार्यकारण निर्मुक्ता, कार्यकारण निर्मुक्ता, sk and ta in the last letter, samyuktakshara. Kamakeli tarangita, kanat kanaka tatanka, leela vigraha dharini, leela vigraha dharini. Dha is a mahaprana here. कार्यकारण 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 निर्मुक्ता 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 कार्यकारण निर्मुक्ता कार्यकारण निर्मुक्ता कार्यकारण निर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता 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 कनत् कनकताटङ्का कनत् कनकताटङ्का कनत् कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी लीला विग्रहधारिणी लीला विग्रहधारिणी कार्यकारण निर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कार्यकारण निर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कार्यकारण निर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनत् कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी कनत् कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी कनत् कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी कार्यकारण निर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनत् कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी कार्यकारण निर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनत् कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी कार्यकारण निर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनत् कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी. In this we have two names in the first line and two names in the second line of this verse. So let's move to the next one. Aja Kshaya Vinirmukta. Aja Kshaya Vinirmukta
मुग्धा, ध is a महाप्राणा, मुग्धा, क्षिप्र प्रसादिनी, क्षिप्र प्रसादिनी, अंतर्मुख, ख is a महाप्राणा, अंतर्मुख समाराध्या, ध is a महाप्राणा, बहिर्मुख again ख, बहिर्मुख सुदुर्लभा, last letter भा is again a महाप्राणा, अजाक्षय विनिर्मुक्ता, मुग्धा क्षिप्र प्रसादिनी, अंतर्मुख समाराध्या, बहिर्मुख सुदुर्लभा, अजा 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 क्षय विनिर्मुक्ता, क्षय विनिर्मुक्ता क्षय विनिर्मुक्ता मुग्धा 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 क्षिप्र प्रसादिनी, क्षिप्र प्रसादिनी क्षिप्र प्रसादिनी अजाक्षय विनिर्मुक्ता, अजाक्षय विनिर्मुक्ता अजाक्षय विनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्र प्रसादिनी, मुग्धा क्षिप्र प्रसादिनी मुग्धा क्षिप्र प्रसादिनी अंतर्मुख 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 समाराध्या, समाराध्या समाराध्या अंतर्मुख समाराध्या, अंतर्मुख समाराध्या अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा, बहिर्मुख सुदुर्लभा बहिर्मुख सुदुर्लभा अजाक्षय विनिर्मुक्ता, मुग्धा क्षिप्र प्रसादिनी, अजाक्षय विनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्र प्रसादिनी अजाक्षय विनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्र प्रसादिनी अंतर्मुख समाराध्या, बहिर्मुख सुदुर्लभा, अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा अजाक्षय विनिर्मुक्ता, मुग्धा क्षिप्र प्रसादिनी, अंतर्मुख समाराध्या, बहिर्मुख सुदुर्लभा, अजाक्षय विनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्र प्रसादिनी अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा अजाक्षय विनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्र प्रसादिनी अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा
So in this we have 4 names in the first line and 2 names in the second line. So we have 6 names in this verse. So let us move to the next one. Trayi, Trayi, Trivarga Nilaya, Tristha, Tha is a Mahaprana, Tripura Malini, Niramaya, Niralamba, Swatma Rama, Sudhasritihi. Dha is a Mahaprana. Trayi, Trivarga Nilaya, Tristha, Tripura Malini, Niramaya, Niralamba, Swatma Rama, Sudhasrutihi. Trayi, 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 Trivarga Nilaya, Trivarganilaya, Trivarganilaya, Tristha, 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 Tripura Malini, Tripuramalini, Tripuramalini, Trayi, Trivarga Nilaya, Trayi, Trivarganilaya, Trayi, Trivarganilaya, Tristha, Tripura Malini. Sai Shruti. Mama, they didn't hear you. Tristha, Tripura Malini. Tristha Tripuramalini, Tristha Tripuramalini, Niramaya, 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 Niralamba, 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 Swatma Rama, Svatma Rama, Svatma Rama, Sudhasritihi. Sudhasritihi, Sudhasritihi, Niramaya, Niralamba, Niramaya, Niralamba, Niramaya, Niralamba, Svatma Rama, Sudhasritihi. Svatma Rama, Sudhasritihi, Svatma Rama, Sudhasritihi, Trayi, Trivarga Nilaya, Tristha, Tripura Malini. Trayi Trivarganilaya, Tristha Tripuramalini, Trayi Trivarganilaya, Tristha Tripuramalini, Niramaya, Niralamba, Swatma Rama, Sudhasritihi. Niramaya Niralamba, Svatma Rama Sudhasritihi, Niramaya Niralamba, Svatma Rama Sudhasritihi, Trayi, Trivarga Nilaya, Tristha, Tripura Malini. Niramaya, Niralamba, Swatma Rama, Sudhasritihi.
त्रयीत्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधा स्मृतिः त्रयीत्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधा स्मृतिः. Kshamyata, I was on mute. So we have 4 names in this first line and 4 names in the second line of this verse. So it makes it 8. There's a question regarding the 162nd shloka. So in this, it's actually very clear. Aja is one name. Kshaya Vinirmukta is second name. Mugdha third, and Shipra Prasadini fourth. So when you are clearly seeing a space, right, between the 4 words. So that makes it very clear that there are 4 names in this verse. And second line, we have 2 names. So totally we have 6 names in the 162nd verse and 8 names in the current verse, what we learned just now. Let's move to the next one. Samsara Panka Nirmagna Samudharana. Alpa Prana the as well as Mahaprana the. Samudharana Pandita. Samsara Panka Nirmagna Samudharana Pandita. So this is one name which needs to be chanted together. Yajna Priya Yajnakartri Yajamanaswarupini. Samsara Panka Nirmagna Samudharana Pandita. And in the second line, Yajnapriya Yajnakartri Yajamanaswarupini. Samsara Panka. Samsara Panka. Samsara Panka. Nirmagna. 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 Samudharana Pandita. Samudharana Pandita. Samudharana Pandita. Samsara Panka Nirmagna Samudharana Pandita. Samsara Panka Nirmagna Samudharana Pandita. Samsara Panka Nirmagna Samudharana Pandita. Yajna Priya. Yajna Priya. Yajna Priya. Yajnakartri. 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 Yajamanaswarupini. 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 Samsara Panka Nirmagna Samudharana Pandita. Samsara Panka Nirmagna Samudharana Pandita. Samsara Panka Nirmagna Samudharana Pandita. Yajnapriya Yajnakartri Yajamanaswarupini. Yajnapriya Yajnakartri Yajamanaswarupini. Yajnapriya Yajnakartri Yajamanaswarupini.
संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी. Ma'am, did you recite the whole sloka? Yes, I did. You want me to chant again? No, ma'am, I'll chant. संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी. So in this we have, as I mentioned earlier, the first line is one name. So we have to chant this together without taking a pause. In the second line, we have three names in this verse. Let's move to the 165th verse. Dharmadhara. Dha is Mahaprana, the first as well as the third letter. Dharmadhara. Dhanadhyaksha. Again, we have two dhas here, which is Mahaprana Aksharas. Dhanadhyaksha. Dhanadhanya Vivardhini. So many Mahaprana. Dhanadhanya Vivardhini. Viprapriya. Viprarupa. Vishva Shanva. Vishva Brahmana. Bha is a Mahaprana. Vishva Brahmana Karini. Dharmadhara. Dhanadhyaksha. Dharmadhara. Dhanadhyaksha. Dhanadhanya Vivardhini. Viprapriya. Viprarupa. Vishwabhramana Karini. Dharmadhara. 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 Dhanadhyaksha. 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 Dhanadhanya Vivardhini. Dhanadhanya Vivardhini. Dhanadhanya Vivardhini. Dharmadhara. Dhanadhyaksha. Dharmadhara. Dhanadhyaksha. Dharmadhara. Dhanadhyaksha. Dhanadhanya Vivardhini. Dhanadhanya Vivardhini. Dhanadhanya Vivardhini. Viprapriya. 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 Viprarupa. 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 Vishwabhramana-karini. 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 Viprapriya. Viprarupa. Viprapriya. Viprarupa. Viprapriya. Viprarupa. Vishwabhramana-karini. 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 Dharmadhara.
धनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी. So in this we have 3 names in the first line and 3 names in the second line, which makes it 6. So let's move to the next one. Vishwagrasa, Vidrumabha, Bha is a Mahaprana, Vaishnavi, Sha, Vaishnavi, Vishnu Rupini, again Sha, Vishnu, Shanmukha, Sha, Ayonir Yoni Nilaya, Ayonihi Yoni Nilaya. So there are 2 words here and there is a sandhi happening. So when we chant together, it is Ayonir Yoni Nilaya. Kutastha, tha is a Mahaprana here. Kula Rupini, Vishwagrasa, Vidrumabha, Vaishnavi, Vishnu Rupini, Ayonir Yoni Nilaya, Kutastha, Kula Rupini. Vishwagrasa, 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 Vidrumabha, 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 Vaishnavi, 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 Vishnu Rupini, Vishnu Rupini, Vishnu Rupini, Vishwagrasa, Vidrumabha, Vishwagrasa, Vidrumabha, Vishwagrasa, Vidrumabha, Vaishnavi, Vishnu Rupini, Vaishnavi, Vishnu Rupini, Vaishnavi, Vishnu Rupini, Ayonir Yoni Nilaya, Ayonir Yoni Nilaya, Ayonir Yoni Nilaya, Kutastha, Kutastha, Kutastha,
कुलरूपिणी 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 अयोनिर्योनिनिलया 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 कूटस्था कुलरूपिणी कूटस्था कुलरूपिणी कूटस्था कुलरूपिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी. So in the first line of this verse, we have 4 names. In the second line, we have in Ayonir Yoni Nilaya, there are 2 names, and then we have another 2 names, Kutastha and Kularupini. So here in Ayonir Yoni Nilaya, Ayonihi is one name and Yoni Nilaya is the other name. So when we chant together, it is Ayonir Yoni Nilaya. So we have 2 names in the first padam, Ayonihi and Yoni Nilaya, and third and fourth is Kutastha and Kularupini. So we have 8 names in this verse. So we will start practicing. I request the attendees to raise hands for practicing. So there are a couple of questions. Okay, yeah. Jyoti Bhagini is requesting for recitation of the initial set of shlokas. Yes. So this is something, which I have thought of earlier also, Jyoti Bhagini. So what we will do is over a period of next 4 to 5 classes, we will cover something like 40 shlokas or 30 shlokas in each class, wherein I chant once and the panelists chant once. So that means it's like a revision of from the beginning, the first verse to the till the date whatever has been taught. So please don't worry about it. So we will have, like I mentioned in the last class also, we will be focusing more on the practice, that is the initial set of shlokas also, not just only the recent ones. So having said that, so from tomorrow what we will be doing is, when we start, we will first have the first, like I said, first 30 or 40 shlokas we will recite,
as if we are learning it newly, but not, in very detailed. I will teach once and the panelist will chant once. And after which I will do a couple of few new shlokas, and then we will have the attendee participation. So once we complete the revision of the entire set of shlokas, we will have exclusively 1 or 2 classes only for attendee chanting, which doesn't include any new verses or myself or the panelist chanting. So those 2 classes will be dedicated only for you to chant and practice with me. So that will be there. So hope it is clarified. As there were questions regarding that, I'm just answering it. Okay. Let me call out the names. I will call out the names to recite from 161st verse today. Madhubala Bhagini, I have unmuted you. I'm not able to hear. Hello. Ram Bhagini. Can Ram you chant this? Yeah. Karyakarana nirmukta kama kelitarangita kanaka kanankata. One minute. So here, Kama Keli La. It is not La, it is La, like Lakshmi La. Okay. Kama kelitarangita kanakatatanka Leela Vigrahadharini. Uttamam. This verse, the second padam, first line, Kama Keli Tarangita La, Yara La. It is not La, it is La. Like which when we say Lakshmi, Lalita, that La we have to chant here. Can I do once, ma'am? Yes, please. Kama Kelitarangita. Dhanyavadaha Bhagini. Dhanyavada. Savitri.R21. Bhagini, I have unmuted you. Ajakshaya Ram. Ajakshaya vinir mukta shipra prasadini antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha. I'll chant once. You can repeat after me. Ajakshaya vinirmukta. Ajakshaya vinirmukta. Mugdha kshipra prasadini. Mukta shipra prasadini. Antarmukha samaradhya. Antarmukha samaradhya. Bahirmukha sudurlabha. Bahirmukha sudurlabha. Dhanyavadaha Bhagini. Dhanyavad. Nambili Ramesh Mahodaya. Yeah, Ram. Am I audible? Yes. Trivarga Nilayat. I think Savitri Bhagini, you can go on mute. Yeah, Ramesh Mahodaya, please go ahead. Yeah. Trivarga Nilayat. I can hear one more voice. Just a minute. Let me just mute everyone. Yeah, you can start, Mahodaya. Yeah. Trivarga Nilayat. Tripura Malini. 1 second. I think somebody is unmuted. I'm not able to figure out.
Am I not audible to you, Mahodaya? Yeah, you are audible, but I'm hearing multiple voices. Okay, can you start now? Yeah. Trivarganilayat Tristhat Tripuramalinī Niramaya Niralamba Svatma Rama Sudha Sritihi. Uttamam, was that you, Ramesh Mahodaya? Yeah, it was me. Okay, Dhanyavadaha, Uttamam. Thank you. Raman Mahodaya, I have unmuted you. Namaste. 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 Samsarapandita Yajnapriya Yajnakartri Yajamanaswarupini Can you chant the first line again? Samsarapanka Nirmagna Samudharana Pandita. Raman Mahodaya, this is one name of Parameshwari. So we have to chant this together. Samsara Panka Nirmagna Samudharana Pandita together. Samsara Panka Nirmagna Samudharana Pandita. No pause in between. Can you try? Yeah, sure. Samsarapanka Nirmagna Samudharana Pandita Complete it. Yajnapriya Yajnakartri Yajamanaswarupini. Dhanyavadaha. Thank you. Thank you. Amruta Rajkumar Bhagini, I have unmuted you. Namaskaram. Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhini viprapriya viprarupa vishwabhramanakarini. Tamam, Dhanyavadaha. Thank you, ma'am. Ramana KV Mahodaya. Ram Bhagini. Ram. Vishwagrasa Vidrumabha Vaishnavi Vishnurupini Ayo Niryo Ninilaya Kutastha Kularupini. Tamam, Dhanyavadaha. Netravati AS. What I will do from here is, let me go to the first verse. Let me just stop sharing for a minute. And I will try to go to the first verse and we will start from there. Yeah, you can start now. Namaste, madam. Namaste. Hayagriva No, you can start from Shri Mata. So this is for the for everyone. So when we are chanting the complete Sahasranama, generally we start with the Dhyana, Nyasa and all that, and we chant Shri Hayagriva Uvacha and then we chant the first shloka. But here, since we are only doing practice and we are not doing the entire Sahasranama, so we are starting from Shri Mata only. Okay. Om Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Devakarya Samudyata. Uttamam. Just remember that, you know, in specific places you need to note, like there would be Vitvam, which is doubling of letters, and in this is, since this is Devi Sahasranama, so most of the names will end with a Dirghakshara. So like
Sambhuta Devakarya Samudyata Dirgha. Okay? Once again, shall I chant that? You can, yes. चिदग्निकुण्ड सम्भूता देवकार्य समुद्यता. Dhanyavadaha. धन्यवादः. Bhagyashri Ranade. नमस्ते. Namaste. उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला. Tamam. Dhanyavadaha. धन्यवाद. Kirtana Ratnadhar. Kirtana Bhagini. Ram Ram Ram. मनोरूपेक्षुको दण्ड पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जत् ब्रह्माण्डमण्डला. Dhanyavadaha. Jyoti Dhanyavada. Bhagini. I've unmuted you. Ram Ram Guruji. Ram Ram Ram. चम्पकाशोकपुन्नाग सौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटिरमण्डिता. Can you see what is here? Kanat. कोटिरमण्डिता. There is a dirgha, okay? Kanat Kotiramandita. Can you chant the Okay. second line again? Yes, madam. कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटिरमण्डिता. Uttamam. Dhanyavadaha. Thank you, madam. Lasya M. Lasya. Yes, ma'am. Can you chant this verse? Ashtami Chandra Vibhraja Dalikasthala Shobitha Mukha Chandra Kalanka Phamrgana Bhivisheshaka. Uttamam Lasya. Just remember, it is La, it is not La. See, for example, here, Ashtami Chandra Vibhraja Dalika Sthala. So it is all La, it is not La. Ya, Ra, La. Like I said earlier, Lalita, La. It is not Lalita, right? It is Lalita. Like that, it is La. So remember to chant La. And you chant it very well. Just from now on, you please notice how you're chanting Sha and Sha. This is Shanmukha Sha. So it has to be Sha. Okay? Dhanyavadaha. Dhanyavadaha, Lasya. Shubhangi Bhagini. वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाहचलन्नीनाभलोचना. Uttamam. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha. I can hear some echo. Okay. Lochani. नवचम्पक पुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्ति तिरस्कारिणासा भरणभासुरा. Uttamam. Dhanyavadaha. धन्यवादः. Chaya Vaidya. Hari Om. Hari Om. कदम्बमञ्जरी कर्णपूर्णमरा. I am hearing multiple voices. I don't know if it is. Can you chant now, Chaya Bhagini? Others can be on mute, please. कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमरा.
ताटङ्कयुगलीभूत तपनोडुपमण्डला उत्तमं पूर्णचन्द्र श्रीधर महोदय राम 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 पद्मरागशिलादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुम बिम्बश्रीयक्षारीरदनच्छदा here there is no dirgha nyakkari you said you have to make it hrasva nyakkari radanachada. Can you try the second line? बिम्बश्रीयक्षारीरदनच्छदा. तमं धन्यवादाः महोदय. चित्रा श्रीधर. शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीतिकामोद समाकर्षि दिगंतरा. तमं धन्यवादाः. ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಇವತ್ತು. Please go on mute. I can hear some voices. Purnachandra Mahodaya, please go on mute. Okay. Ratnadhar KV. राम 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 राम. शुद्ध विद्यांकुरांकार द्विज पंक्ति द्वयोज्ज्वला कर्पूर वीटिकामोद समाकर्षि दिगंतरा. Mahodaya, can you chant the first line once again? I could not hear it clearly. शुद्ध विद्यांकुरांकार द्विज पंक्ति द्वयोज्ज्वला कर्पूर. One minute. So here, Shuddha Vidyankurakara, after Kura, Ankura, there is no Anuswara or anything. Shuddha Vidyankurakara. Can you chant again? शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति द्वयोज्ज्वला. धन्यवादाः. श्यामला देवी. मैडम निज सल्लाप माधुर्य विनिर्भर्सित कच्छपि मंदस्मित प्रभापूर मज्जत् कामेश मानसा. Shall I chant once? Will you repeat after me, Bhagini? मैडम. निज सल्लाप माधुर्य विनिर्भर्सित कच्छपि. निज सल्लाप माधुर्य विनिर्भर्सित कच्छपि. Vinirбharсita, there is a ta also. Vinirбharсita kachhapi. विनिर्भर्सित कच्छपि. So after bha, vinirбhart, after bhar, there is a ta and sa. Okay. Vinirбharсita kachhapi. Vinirбharсita. Vinirбharсita. Bharsita. Correct. Kachhapi. Kachhapi. Mandasmita prabhapura majjat kamesha manasa. Mandasmita prabhapura majjat kamesha manasa. धन्यवादाः. Thank you, madam. Pavana Ragothaman. राम 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 मैम. अनाकलित सादृश्य चिबुक श्री विराजिता कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा. Bhagini, can you chant once again, please? Yes, ma'am. अनाकलित सादृश्य चिबुक श्री विराजिता
कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा. Uttamam. So we have done till 12th verse. So we will continue tomorrow again like this after the initial set of verses and the new verses. We will stop here. Let us do the Mangalam. Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Tyambake Devi Narayani Namostute. Pranams to everyone. Ram Ram Ram. Let us meet tomorrow. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. Ram Thank you, Ram ma'am. Ram. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್.